Ay, que la quita. Ay, que la descuelga. Alberto está grande. Sí. Ay, por favor. Ay, de verdad. Media leyenda, tío. Leyenda viva, macho. Venga, luego. ¡Oh! ¡Se That's amazing. Hola, muy buenas. Bienvenidos al momento más especial entre la primera y la segunda temporada del Movidas. Ya sea que nos conocieras como Eurovisión esas movidas, ya sea que nos conozcas solo como el Movidas, como Euromovidas, como sea. Como el programa es en el que empezamos a decir chorradas sobre Eurovisión. A lo mejor no lo sabes, pero nosotros, durante los primeros programas, aquellos que no se pueden encontrar en Spotify porque están vetados, teníamos una sección en honor a la persona más grande que ha pisado el Festival de Eurovisión, Alberto. ¡Hombre! El más grande. Te tengo que decir una cosa, nos has dicho, ponte la cámara. El problema es que si yo no le doy al botón de mi cámara, yo no salgo. Claro, pero yo te veo. Ya, pero tú me ves, pero la gente no me va a ver. Entonces, Ya, bueno. la vida no es fácil, está llena de dolor. Pero ¿sabes una cosa? Se gana con Luis Mesa. Claro. ¿Qué pasa, chicos? Oye, primer programa de la historia que voy a poder decir Let's do this. ¿Me dejáis decir Let's do this? Ya lo has dicho. Pero en la entrevista, ¿puedo? Bueno, lo puedes decir, pero me parece que no. No te voy a dejar. Eso es copyright de otra gente. Bueno, da igual. No sé. Bueno, ya está. Que estoy muy contento. Que desde la primera comunión no tenía un trato tan cercano con algo clerical, epicúreo y dionisiaco. Carlos Pecharromán, ¿tú has hecho la primera comunión? Yo no. De hecho, tengo una anécdota y es que cuando yo me cambié de colegio, que pasé de uno público a uno concertado religioso, pensaba que cuando se enterasen los profesores y todo eso que no había hecho la comunión me iban a echar del colegio. Pero luego no me echaron. Pero bueno, que estoy muy contento de estar aquí, del programa que hemos hecho. Pero Carlos, que no lo hemos hecho todavía. Claro, claro. Bueno, Es que de verdad, ya está rompiendo la cuarta pared. Bueno, amigos, queremos contaros que obviamente esta introducción se ha grabado después de hacer lo que hemos venido a hacer. Titirori, tirorito, titirori. Y que Carlos Pecharromán, su carrera radiofónica pende de un hilo. es un poco... Bueno. Que escucha que estoy desenchufado. Estás hablando a una cámara con un micrófono por el cual estás desenchufado. Es que no tienes perdón de Dios. Porque, ya que Luis Mesa lo ha dicho, todo muy clerical, todo muy divino. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una sección llamada Palabra de Serhat. Porque sí, amigos, ha sucedido. Esta es nuestra entrevista con Serhat. Menos prisa, Moguelao. Que tú presentarás el Movidas, pero la locución de los vídeos es cosa mía. Vale. La trayectoria de los microestados en Eurovisión es una historia de claroscuros. En su palmarés solo se cuenta una victoria, la de Mónaco en 1971. Tan solo Malta se acercaría rozando el triunfo en 3 ocasiones, en 1998, 2002 y 2005. En el lado opuesto se encuentra Andorra. A falta de hipotéticos debuts de Liechtenstein o Ciudad del Vaticano, altamente improbables, el país pirenaico es el único en la historia de Eurovisión que no ha pasado a la final. Andorra compartiría este hito con 2 países hasta 2014. El 6 de mayo de ese año, Montenegro y San Marino se clasificaron para la gran final del sábado. Ultimi 2 posti e ultime 2 possibilità. Ma in realtà no. San Marino, ce l'abbiamo fatta! Siamo in finale. Applausi Non a scena ci aperta. posso credere, Gigi, ti bacio da un braccio. Ci siamo. Siamo veramente troppo felici di questa cosa. E il Non ci 3 possiamo... Valentina Monetta logró la tan ansiada hazaña en su tercer intento. Tras ella, la Serenísima República volvió a su camino habitual. La lista de representantes de San Marino no se cuenta por éxitos más allá de Valentina Monetta. Mi Odio, Zenit, Anita Simoncini con Michele Perniola,
Jimmy Wilson con la enésima aparición de Valentina, Jessica Muscat con Jenny B, todos se quedaron por el camino. De hecho, nuestro protagonista también se quedó por el camino en su primer intento. Hablamos de él, Serhat. San Marino is a beautiful, fantastic country. Honestly, I mean, I traveled all around the world. Since I was 10 years old, let's say this, and San Marino is really in my heart. After we decided to cooperate in 2016, of course, we decided in 2015, so it was my first time that I went there. It's small. I mean, I flew to Bologna airport and then by car direction Rimini and then to the mountains Titanium. So you go up and up and up. I said, oh my God, what's coming right now? But it's really small, beautiful, and very friendly. It's and this is the oldest republic in the world. As you know, 301 is the I say founded, and I recommend everyone. Okay, you can stay there month long, but if you want to make big trips, okay, 2 days, 3 days are more than enough to see everything. But it is also its charm in itself. I Didn't Know fue su carta de presentación ante el Eurofanato, una canción que no fue especialmente bien recibida en su estreno y que, en su camino a Estocolmo, sufrió un revamp disco. Serhat no quedó demasiado lejos de la final con un 12º puesto. Después del festival, extendería la vida de I Didn't Know con una colaboración con Martha Walsh, que llegaría a las listas estadounidenses. Esta no sería la única colaboración del artista, que uniría fuerzas junto a la ganadora de Eurovisión 2005, Elena Paparizou. En 2016, Serhat se presentaba en Eurovisión con pocas posibilidades para San Marino, pero queriendo dejar el listón de calidad bien alto, inspirándose en dos grandes figuras del pop español. Por un lado en David Civera, con ese look de magnate mafioso que trafica con la harina de los croissants de panadería hipster, y por otro lado en Kiko Rivera, por aquello de que todo tenía pinta de club de lucecitas. ¿Quién iba a decirnos que en aquella ocasión, cuando las coristas cantaban todo el tema, Serhat estaría inventando lo que ahora en España conocemos como un directo de Beret? La figura del turco siempre ha deambulado en ese limbo de quienes le consideran un ídolo y quienes piensan que forma parte de esa cuadrilla de artistas que hacen más daño que bien al festival. Sea como sea, siempre ha sido una fuente inagotable de memes. People can love you, people can hate you. It's good. If everybody loves you, it means you have a problem. It's impossible. If you are really beloved by everyone, there is a huge problem with yourself. This is very important. You have to polarize people because we don't have one color in life. You love red, the other one black, the other white, but you can't love everything. It's impossible. For me, I'm just smiling. If I were maybe 2021, I could get some, I could show maybe some reactions. Oh my God, they don't love me. What will I do? After many years with your experience, you are facing everything with a smile, because it's very normal. There's also so many things I don't like. The only difference is the Eurovision fans are showing their reactions sometimes without limits. Sometimes they can lose the grace of saying this, but it's even normal. This is the different generations, different ways of communication. I also like, I tell you, if anything is written or said about me badly or criticizing me, this is very normal. I'm okay with that, and I have a music career which is proved for many years, so I don't get a bad impulse of them. I accept, and my philosophy is I don't judge actually anything around me. I accept the things that they are.
I cannot change it. This is normal. There are millions of people. How can I reset them and then give them new format? No, I'm all right. I don't judge anything. I accept them. Serhat volvería en 2019. Lo que nadie esperaría es que trajese bajo el brazo el primer videoclip en 4K de la historia del Festival de Eurovisión y un bopaso al nivel de Say Na Na Na. La machada de Serhat se cuenta en 2 pasos. El primer capítulo se cerraba con el 4º puesto del televoto, 124 puntos que compensaban con creces los paupérrimos 26 puntos del jurado. El turco quedaría 8º en la semifinal, superando por la mínima a la favorita Eurofan, Tamta, firmando así su clasificación para la final. San Marino in finale! San Marino in finale, no, non è possibile che io tutte le volte svenga, cioè tutte le volte, è la seconda volta. San Marino se coló en la final, normal, si lo que ofrecía era colorinchis, señores en shortcitos y una versión skinny de las Supremas de Móstoles, el sueño del Eurofan medio. Después de su clasificación en la noche del martes, muchos culparon a Serhat del batacazo que protagonizaron algunos favoritos como Portugal. Unas críticas alimentadas por el propio Conan Osiris tras esa semifinal. Las dudas respecto a una posible clasificación in extremis de San Marino se despejaron tras la gran final. San Marino se metería en la 10ª posición del televoto. Los 65 puntos se sumaron a los 12 cosechados en el recuento del jurado, instalándole en la 19ª plaza. If Say Na 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 was a song for a big country, it could be placed in top 5. This is definitely. We know the rules of Eurovision, but I know it from the beginning, so I accept it. This is normal. We cannot make it more. With San Marino being in a final is already like winning. This is very clear to everyone. Bueno, y tú conseguiste un top 10 en el televoto y nosotros en España el último lo conseguimos en 2004. Por favor, Serhat, danos un consejo para que la gente nos vote porque nadie nos vota. Tú que lo has conseguido, por favor, aconséjanos. This is a very difficult question. I never do something to get something. This is me. That's all. This is the whole package. You like it or you don't like it. And on the other hand, I think we were 4th in the semi-final in televoting. And this is also, especially for a country, for San Marino, which is not big enough to get votes from Adbita. I mean, we know all the story. And it is actually sensational if you represent a country like San Marino on being in 4th or 10th in all these 41 countries. That's why they trusted me. I mean, San Marino, I thank San Marino Television and all the team there. They trusted me twice. And I believe I did my job well in this way. But there is no recipe. It is me. I mean, it's me, the people, and my song. And if they like it, they give points. If they don't like it, they don't give points. This is televoting is very, I agree for me, very neutral in that way. If they like it or if they don't like it, that's all. That's why I make a huge difference between jury voting and televoting. By the way, Spanish song was also very nice. I don't need, this is not to getting not votes. It's not a big issue. He was very beloved by the Eurovision fans and everywhere. And I'm still listening to the song. This is the biggest gift. I mean, for me, winning is important, of course, getting the trophy and so it's something, but after winning, what's happening? This is more important. Say na 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 na. Luis, para allá, tío. Ya ha pasado.
que tienes la canción de Despertador, Sí, de na, na, na. Recordatorio para la pastilla, que ya ha pasado Eurovisión, que llegó un momento que llegué a pensar que vivía Serhat con nosotros en el piso, tío, que estás todo el día cantándola. Es que es un bopazo. Ya al final, tío, al final es que te vas a quedar calvo de tanta cantarlo. Say na. Después del festival, el recorrido de Say Na 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 ha sido cuanto menos curioso. Serhat es un maestro en el reciclaje de sus viejos temas, y con tal bopazo no iba a ser menos. Sing Na 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 sería su versión en alemán, y el pasado mes de octubre, la versión en español salió a la luz. Lo que hagas, tus sueños volarán, los colores de tu vida son toda la verdad. I love challenges and I like to sing in different languages. I never sang in Spanish before, but it's a very musical language, and the atmosphere of the song is matching with Spanish also very much. I got a lot of requests from Latin America, from Spain, from France, and also from other countries to sing it in their own languages. Let's say from today, somebody wrote, please in Russian, Italian, French. But I thought Spanish is the right language if I make a cover of my own song. And I asked a lyricist from Malaga, Adolfo Caiman, and he adapted the lyrics into Spanish. And so we decided to make it, and I studied a little bit Spanish with a Spanish teacher to make the right pronunciation. And in studio it was very fun. I really enjoyed singing in Spanish, and it will be not the last time. Actually, we are preparing now for next year another song of mine in Spanish, a new one actually. In English and in Spanish it will be released. But of course it depends on the reactions of the Spanish-spoken countries. And you are the judge right now. Madrid, 1, 2, 3. La elección de cantar Say Na 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 en español no es producto del azar, como demuestra su elección en una hipotética vuelta de los home concerts. It's a Spanish song, actually. But, it's really La fiesta terminó, Paloma San Basilio. Tal vez porque te amamos y ahora la fiesta terminó. Oh. Era la última canción que pensé que dirías. It is actually it is one of my favorite songs in the Eurovision Song Contest, and I believe it didn't get the right success at the contest. But not only Paloma, she's a great singer, a great personality, what I saw at the time, but the song was really very impressive, a grand ballad, and so I love ballads. I'm not only singing dance songs, but it could be interesting because I love also the Spanish language, and I don't speak Spanish, but many friends, many connections to Spain, and so it's one of the songs. And I have a lot of other Spanish songs in my mind, but this is I could sing it as a cover. Say na na na, on a dark deserted way. Say na na na, there's a light for you that waits. It's na na na, say na na na. Me gustaría preguntarte si grabarías alguna canción con un representante español, sea de tu año, como Baley en 2016 o Miki en 2019. Actually, I wrote a song especially for a Spanish artist because I have a project, maybe Serhat and his ESC friends. This is for, we are working on it. But there is one particular name. I wrote a song, but she's not aware of this, of course. We don't know each other yet, but we will meet for her. Pastora Soler. She is great, beautiful voice, beautiful stage appearance. And I made a special song in Spanish, by the way,
It is, but we will talk about it. She is not aware of it. Nobody knows about it. I'm announcing for the first time. I'm sure my management, my record company will be in contact with her. Of course, it depends on the song. If she likes it, and I believe she will love it because it's a very, very touchy song, a ballad actually. But I would like to make it with her. Ahmet Serhat Hashipashalioglu, tal y como reza la Wikipedia, es el último representante turco que ha pisado el Festival de Eurovisión desde la retirada del país en 2012, un gesto que además el propio Serhat recalcó durante las votaciones de 2019, en las que lució la bandera de su país de origen junto a la de San Marino. Desde el año 2012, la TRT no ha querido volver a Eurovisión. ¿Ha llegado a tu parecer el momento del ansiado regreso turco al festival? Actually, Turkey is a very interesting country at Eurovision Song Contest with different songs and with a lot of success, especially in the past 15 years. And I, of course, hope that Turkey participate again. But this is the decision of the Turkish broadcaster. And there are several reasons. And I also share one of the reasons, this is which I also in a way criticize, as far as the jury voting is limited by 4 persons or 5 persons, I think with 5 persons, this is not a fair situation for any country. And in the past years, you can see the big difference between televoting and the jury decisions. I mean, the last in the jury can be in the top 3 of televoting. We are making music for people, for listeners. And this is not a competition. This is a song contest. First of all, we don't need to forget it. And with 5 persons of the jury, it's very difficult to be objective, and it's not enough to represent the whole country, the music taste of the country. And this is one of the reasons of Turkish broadcasters, and I agree with them actually. But if I hope there will be some changes in a positive way in the near future regarding the rules, regulations, and also regarding the decisions of Turkish broadcaster. And so we can see Turkey soon in the contest. But I don't think that Turkey will be in 2021 in the contest. It will need some time. ¿Te gustaría representar a Turquía en el Festival de Eurovisión y que tu tercera vez fuese con tu tierra natal? Oh, it would be a great honor, but I already announced that last year Tel Aviv was my last time. I mean, twice is enough. I have an international career, and this is a very busy career. And Eurovision takes minimum 6 months of your life, and you have to concentrate to the contest, to the promos and everything. And it's a perfect timing, but I think it doesn't need to be an addiction this way. I want to be remembered as a beloved Eurovision star, and I'm very lucky. I have 2 songs. It's I Didn't Know and Say Na Na Na, which is already a part of the Eurovision history, and that's why I believe as a composer I can be there representing any country, but as a singer I don't know, and that's why I think the Eurovision story as a singer on the stage is for me over. Tú organizaste y presentaste el Festival del Mediterráneo. Oh, you remember this. También has representado a San Marino, que fue el primer país que se convirtió en independiente desde el Imperio Romano. Y ahora mismo estás en Estambul, que es la conocida como Roma Oriental. ¿Eres el elegido para unir con tu música de nuevo a Europa? What a nice combination of any possibilities in life. What do you want to hear from me?
Tell me, I mean, what can I say? Sí, me refiero a que si eres el elegido para unir Europa con tu música, porque estamos en una situación complicada y tus canciones suelen ser alegres, felices, divertidas. Yes. First of all, the music really brings all the people together, countries without any borders. And this combination, what you are telling right now, is a big honor, of course, if I can do something, one day something like that. But it's anything combined or connected with music, I'm there, don't worry. Pues muchas gracias, Serhat. You're welcome. Many kisses to all fans in Spain and Dina Nana, of course. Puedes amarle u odiarle. Lo que está claro es que la historia reciente del Festival de Eurovisión no sería la misma sin la figura de Serhat. De hecho, probablemente el Movidas no sería una realidad. Cerramos un capítulo del Movidas. Pero antes tendremos que desvelaros el contenido del cuadro. Ay, que la quita. Ay, que la descuelga. Alberto está grande. Sí. Ay, de verdad. Media leyenda, tío. Leyenda viva, macho. Míralo. ¡Ole! ¡Hostia, la ¡Ole! ¡Oh, That's amazing. Ay. That's really amazing, eh? That could be real. Plaza de Toros Monumental. Extraordinaria corrida. Serhat.